So, good morning, all of you. In today's class, we shall discuss about exercise 9 of lab programs. So, exercise 9 consists of three programs on functions. Exercise 9 of lab cycle programs consists of three programs, where all the three programs are related to the concept called functions. So, coming to the first program, write a function. See, write a function in the sense we need to use def keyword. We need to use def keyword. So write a function where the function name is nearly underscore equal, nearly underscore equal to test whether two strings are nearly equal. To test whether two strings are nearly equal. See, if you clearly understand the statement, write a function nearly underscore equal to test whether two strings are nearly equal. That means we need to write a function where the function name is nearly underscore equal. The function name is nearly underscore equal. Okay, in this function, in this function, we need to check whether two strings are nearly equal. Okay, they are not asking whether both are exactly equal. They are asking whether two strings are nearly equal. Nearly equal. Two strings A and B are nearly equal when we can be generated by a single mutation on B. When we can be generated by a single mutation on B. So we need to write a function where the function name is nearly underscore equal, and in this function we need to check whether two strings are nearly equal. So what is nearly equal? What is nearly equal? Two strings A and B are set nearly equal when we have a chance of single mutation on B. When we have a chance of single mutation on B. So what is single mutation? What is so first of all, what is mutation? See, at the time of this dictionaries and like tuples, we have heard the concepts like mutation, mute. Okay, so mutation. What is mutation? Any one of you? What is mutation? Here we told mutable, immutable. At the time of the concepts called lists and dictionaries and tuples, we have discussed some concepts called mute and immutable. Mutable and immutable. Mutable means we can change the values. We can change the values of the elements. Whereas immutable means we cannot change the values of the elements. We cannot change the values of the elements. So here single mutation in the sense, here single mutation in the sense we can change one value. We can change one value on B. We can change one value on B. Okay, that is called nearly equal. Suppose let us consider a string called Python. Let us consider a string called Python. I shall type and see so that it will be easy for you to understand. See, don't go to the program directly. Don't go to the program directly. Let us assume my first string is Python. See, this is my first string. My first string is Python. Let us consider this as A. A is equal to Python. See here, P is capital. Here, P is capital. Next, B is equal to Python. Here also P capital. See, if we consider A and B, both are strings, right? Variable A and B both are strings. See, we tell that both the strings are equal in this condition. We tell that both the strings are equal in this condition. But now in our lab cycle program 9A, our aim is not to tell whether both are exactly equal. ఈ రెండింటిని చూస్తే ఏంటి, రెండు ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ అని ఉంటుంది. సో పి పి వై వై టి టి హెచ్ హెచ్ ఓ ఓ ఎన్ ఎన్, both the strings A and B are exactly equal. But the aim in our program is we need to check whether they both are nearly equal. Nearly equal అంటే ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇక్కడ A కి B కి మధ్యన సింగిల్ మ్యూటేషన్ ఉండొచ్చు అంట. అంటే ఒక్క చేంజ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఇస్తే you both are equal. If we give a chance to change a single time, then they are called nearly equal. Suppose let us assume here I placed P in lowercase letters. Here I placed P in lowercase letters. So A is a variable which consists of Python, where here P is in uppercase letter, and B is a variable which consists of string called Python, where here P is in lowercase letters.
దీన్ని నియర్లీ ఈక్వల్ అంటాం. దీన్ని నియర్లీ ఈక్వల్ అంటాం. సో కండిషన్ లో వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? నియర్లీ ఈక్వల్ అంటే బి అనే స్ట్రింగ్ మీద సింగిల్ మ్యూటేషన్ ఒక్కసారి చేంజ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఇస్తే, సపోజ్ can we change this p to uppercase in single mutation or not? We can change, right? So this is called as nearly equal to. Clear all of you? Dini nearly equal antam. This is called nearly equal. Why? Because in the question itself he told that there is a chance of single mutation on b. There is a chance of single mutation on b. Clear all of you? So dini nearly equal antam. Nearly equal ante enti? A కి B కి మధ్య ఒక్క డిఫరెన్స్ ఉండి ఒకటే ఛాన్స్ మార్చుకుంటే బోత్ ది స్ట్రింగ్స్ ఆర్ సేమ్ అయితే then they are called as nearly equal to. They are called as nearly equal to. Clear all of you? So now let us go to the program. So this is the function. So df is a keyword, nearly underscore equal is a function, and this function consists of two parameters called string1 comma string2. Two arguments called string1 comma string2. Okay, so the first condition is when we have considered these both strings, first we need to check whether both the length of both these strings are equal or not. We need to check whether the length of both these strings are equal or not. So if is the keyword, it's a condition, length of string1. So len, it's a predefined method. So length of string1 equal to assignment operator. So length of string2. That means if the length of string1 is equal to length of string2, then we need to go to the body. If this condition has been failed, this body will not work. So the first condition which we are going to check whether two strings are nearly equal or not means we need to identify the length of both these strings. If the length of both these strings are equal, then only we need to come to the program. If the length of both these strings are not equal, then we cannot tell them as nearly equal. Clear? So initially I have taken differences as 0. Initially I have taken count underscore diffs is equal to 0, where this is a variable. This variable will be calculating the number of differences between string1 and string2. See, once again I am reminding you, if the number of differences between string1 and string2 are 1, then they are called as nearly equal to. So in order to calculate those differences in between those two strings, I have taken a variable called count underscore diffs, where I have assigned initially with 0. Okay, next, for is a keyword. A comma b are two variables. See we will take like a for I in range of like that, right? So what is the purpose of I there in this sense? Used for iterations. So here I have taken two variables a comma b for iteration purpose, where a will be utilized for string1 and b will be utilizing for string2. A will be utilizing for string1 and b will be utilizing for string2. Okay, and in between there is a predefined function called zip function. Already in the lab cycle 6A, we have discussed what is zip function. Clear? Shall I open the program again? 6A. One second, I shall open the program 6A so that so this is the program 6A. Here we have discussed about zip. Function. So what is zip function? In this program, what we have done is we have taken the number of elements for this dictionary means we have taken as 3. Here we have given 3 key values, and here we have given 3 element values. ఇక్కడ డిక్షనరీలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అంటే 3 ఎలిమెంట్స్ అని తీసుకున్నాం. ఓకే, in a dictionary one element consists of 2 parts. One is keys and one is values. ఇక్కడ 3 elements అన్నప్పుడు
ఇక్కడ 3 కీస్ ఇస్తాము, ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ ఇస్తాం. ఇక్కడ జిప్ ఫంక్షన్ ఏం చేసింది, ఇక్కడ తీసుకున్న కీస్ ని ఇక్కడ తీసుకున్న కీస్ ని, ఇక్కడ తీసుకున్న వాల్యూస్ ని జిప్ చేసి డిక్షనరీ మోడ్ లో ఇచ్చింది. I shall execute the program. Now. See here, enter number of elements for dictionary. I have taken 3. So enter element 1. 1, 2, 3. So these are all the keys. 1, 2, 3 are called the keys. 1, 2, 3 are called the keys. Now we need to give the values 4, 5, 6. So these are the values. ఇప్పుడు డిక్షనరీలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయన్నా, 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 కీస్ తీసుకున్నాం, 3 వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. 3 కీస్ అండ్ 3 వాల్యూస్. ఇప్పుడు జిప్ ఫంక్షన్ ఏం చేసిందో ఆలోచించండి. ఇక్కడున్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 ని, ఇక్కడున్న ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ 1 ని రెండు కలిపి ఒక ఎలిమెంట్ కింద క్రియేట్ చేసింది. ఇక్కడున్న 1 ని, ఇక్కడున్న 4 ని, it has combined both and created as an element in a dictionary. And the second one is here 2 and here 5. Combined both 2 and 5 and given as an element here. In the same way, the last element 3, 6. 3:6. So this is the purpose of GIF function. Clear? Now we shall go to our original program. See, now we are implementing GIF function here. So here the GIF function is been implemented between string 1 and string 2. Okay. See, let us consider the same strings. So string 1 ante enti, Python with key in uppercase letter. String 2 ante enti, Python with lowercase letters. So at the first iteration, so AB ఏం చేస్తుంది, string 1 లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని, string 2 లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని జిప్ చేసుకుంటుంది. సో string 1 లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, అప్పర్ కేస్ లెటర్ P, and string 2 లో ఉన్న ఫస్ట్ లెటర్ lower case letter P. So now this condition will be followed. If uppercase letter P not equal to B, is condition true or false? If uppercase letter, so A లో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో వచ్చిన ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే అప్పర్ కేస్ లెటర్ P. అలాగే B లో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో వచ్చిన ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ఏంటి అంటే లోవర్ కేస్ P. So now check the condition. If upper case letter P not equal to lower case letter P, condition true or false? So condition is true. So since the condition is true, it enters into the body. Next, if is the condition, count difference is the variable name which we have assigned initially as 0. See, this is the Boolean values. These are called the Boolean values. Then if count difference, then it returns false. And this is called assignment operator. Plus equal to is called assignment operator. So the meaning of this statement is count underscore diffs is equal to count underscore diffs plus 1. See here uppercase letter P not equal to lowercase letter P, right? So initially we have taken count differences as 0. Now it becomes as 1. Why? Because in the first iteration, this value and this value both are not same. So here the difference becomes as 1. Okay. Next, in the second iteration, A takes the value Y and B takes the value Y. And B takes the value Y. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది జిప్ ఫంక్షన్, y ని కంపేర్ చేసుకుంటుంది. So now come to this if condition. If Y not equal to Y, is Y not equal to 5? Condition true in the, no, condition is false, right? Then it does not enter into the body. Does not enter into the body. So count underscore diffs second iteration in the 1 లోనే ఉంటది. Next, in the next for loop iteration, A takes the value T and B takes the value T. Here check the condition. If T not equal to T, is T not equal to T? Condition is true. T not equal to T, false. T not equal to T కాదు కదా, ఈక్వల్ కాబట్టి false. If condition fail అయింది కాబట్టి మళ్ళీ బాడీలోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా count underscore diffs equal to 1 లో ఉంటుంది. So count underscore diffs will be in 1.
In the next iteration, A takes the value O and B takes the value O. A takes the value O and B takes the value O. Now again it checks the condition. Is O not equal to O? If condition has been failed, right? Again it does not enter into the body, does not enter into the body, and our count underscore diffs will be 1. In the last iteration, A takes N and B takes N. Now again checks the condition. If N not equal to N, is N not equal to N? Condition false, right? Again it does not enter into the body, and count underscore diffs will be 1. So all the iterations has been completed, all the iteration has been completed. So our count underscore diffs will be in 1, count underscore diffs will be in 1. Now look into the question. We can have the option of single mutation, we can have the option of single mutation. అంటే ఒకసారి ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మార్చుకుంటే సేమ్ అయ్యేటట్టయితే then they are called as nearly equal to. So here count underscore diffs ఎంత ఉంది, 1 అనేది ఉంది. Okay, now df is a keyword and this is the main function. df is the keyword and this is the main function. This is the place where we have taken two inputs. This is the where we have, this is the place where we have taken two inputs. So string 1 and string 2 are variables, string 1 and string 2 are variables. Input is a predefined function and these are the prompt messages, these are the prompt messages. So string 1 ante python, string 2 ante python, but there is a difference here. This is in uppercase letter and this is in lowercase letter, lowercase letter. So print, it's a predefined function. Print is a predefined function. Nearly underscore equal, it's the function name, it's the function name. So this is the calling function, this is the calling function. So nearly underscore equal is the function name and string 1 and string 2 are the parameters. String 1 and string 2 are the parameters. This is how we can close the main function. This is how we can close the main function. Clear all of you? This is how we can tell that both the strings are nearly equal, not exactly equal, nearly equal. So రెండు strings ని nearly equal అని ఎప్పుడు అంటాము అంటే when there is a chance of single mutation. ఒక్కసారి మార్చుకున్నప్పుడు రెండు సేమ్ అవగలిగే ఛాన్స్ ఉంటే then they are called as nearly equal. Okay, now we shall execute the program. Go to file, save, go to run module. So look here, enter the first string, enter the first string. So here I shall give python python. Look, remember this is in uppercase letter. Next I am giving in lowercase letter python. Now press enter button. See true. What is true in this sense? It's a boolean value, it's a boolean value. So now these two strings are called, these two strings are called nearly equal, these two strings are called nearly equal. Once again I shall execute the program and show you another case. Once again I shall execute the program. Let's execute the program. So this is the program, right? Go to file, save, run module, stop sharing. See, enter the first string, enter the first string. Again I shall take python. Okay, now here I shall mention two differences. Now here I shall mention two differences where p in lowercase letter and y in uppercase letter thon. ఇక్కడ గమనించినట్టయితే రెండు డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ గమనించినట్టయితే రెండు డిఫరెన్సెస్ స్ట్రింగ్ 1 కి స్ట్రింగ్ 2 కి. ఫస్ట్ p అనేది లోవర్ కేస్ లెటర్ లో తీసుకున్నాం, y అనేది అప్పర్ కేస్ లెటర్ లో తీసుకున్నాం. సో నౌ ద ఆన్సర్ విల్ బి ఫాల్స్. Now the answer will be false. Why? Because the variable count underscore diffs will be considered as 2 here. In the first iteration, count underscore diffs will be 1. In the second iteration, count underscore diffs will be 2. మిగతాదంతా సేమ్, మిగతా ఇటరేషన్స్ అన్ని సేమ్ లో ఉంటాయి. సిన్స్ కౌంట్ అండర్ స్కోర్ డిఫ్స్ ఈక్వల్ టు 2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, ఫాల్స్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫాల్స్. అక్కడ నియర్లీ ఈక్వల్ అంటే ఏం చెప్తున్నారు, సింగిల్ మ్యూటేషన్ లో సేమ్ చేయగలిగితే then it is called as nearly equal to. Since here there are two differences between the two strings, so here the answer will be false. So here the output will be false. Clear all of you? Now we shall go to lab cycle 9b. Lab cycle 9b. So what is lab cycle 9b?
Write a function dups to find all the duplicates in the list. Write a function dups to find all the duplicates in a list. So we need to write a function. We need to write a function where the name of the function is dups. Where the name of the function is dups. That particular function includes to find out all to find out all the duplicates in the list, to find out all the duplicates in the list. So for this program we need to define a function. That function name is dups, and we need to find all the duplicates in a list. We need to find all the duplicates in a list. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? We need to consider a list also. We need to consider a list also. Clear? ఒక లిస్ట్ లో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని ఆ ఎలిమెంట్స్ లో డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుంది. దట్ ఈస్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. That too, this program need to be done in the concept of function. This program need to be done in the concept of function. So now I am opening the program 9b. This is the program called 9b. This is the program called 9b. So if you understood the program of 9b, the program of 9c is will be very easy. Will be very easy. Here what we need to do is we need to find all the duplicates in the list. The program of 9c consists of where we need to find the all the unique elements in a list. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ లో డూప్లికేట్స్ ఏమో ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, 9c ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది, ఒక లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ 9c. So a parameter called list1, parameter called list1. So duplicates is a variable. Duplicates is a variable. It's not a normal variable. It's a list variable where it consists of a empty list. Where it consists of a empty list. Clear? A keyword. As mentioned in the question, I have taken the name of the function as dups, and list1 is nothing but the parameter name. Parameter name. So duplicates is nothing but an empty list. Duplicates is nothing but an empty list. Scene, S-E-E-N, scene. So scene is a variable where it is assigned with set predefined method. Where it is assigned with set predefined method. So what is the purpose of taking set predefined method in this function? So as defined in the question, we just need to take all the elements in a list. We just need to consider all the elements in a list. But here I have taken a predefined function called set. I have taken a predefined function called set. So what is the purpose of taking a predefined function called set? So the speciality of set is it does not allow duplicate elements. The speciality of set is it does not allow duplicate elements. All the elements must be of unique. All the elements must be of unique. సో క్లియర్? ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం, రెండు వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం. డూప్లికేట్స్ అనేది ఒక ఎంటీ లిస్ట్ లో తీసుకున్నాను, సీన్ అనేది ఒక ఎంటీ సెట్ కింద తీసుకున్నాను. సీన్ అనేది ఒక ఎంటీ సెట్ కింద తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఫర్ is a keyword, nothing but a loop. So I is a variable in list1. See, in the main function, a keyword main function, print is a predefined function, and this is the message, enter elements of the list. Let us assume the elements of the list are like this. You can give your own elements also. You can provide your own elements also. So up to this example, let us consider the elements of the list are like this. So enter elements of the list అన్నప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి, ఎలిమెంట్స్ ఇవిద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో list1 is equal to int of x. So all the elements in the list1 must be of integer data type. Okay, so for x in output, since I have considering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 elements, here the for loop will be iterated for 10 times. See, if I take the first element 1, in the first iteration it takes 1, in the second iteration 2, in the third iteration 3, in the fourth iteration 2, and then again and so on. In the last iteration it takes us 5. మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్స్ ఎన్నైతే ఉంటాయో అన్ని సార్లు ఈ ఫర్ లూప్ అనేది ఇటరేట్ అవుతా ఉంటది. క్లియర్? సో డాట్ is an operator. Split function. So what is split function? See, in split function I did not mention any sort of symbol like
comma or first way or anything, right? So if we did not mention any symbol in split function, the interpreter treats as space. The interpreter treats as space. అంటే మనం ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి? ఎంటర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ అన్నప్పుడు 1 space 2 space 3 space 2 space 1 space 5 space 6 5 5 5. So these are the 10 elements. These are the 10 elements. So enter the elements of the list అన్నప్పుడు we need to give these elements. Not only this, you can give any type of elements, but the procedure of giving elements must be in this style. Since in the split function I did not mention any special character. Suppose in split function, if I mention like this, then every element need to be given with this with the comma separated value. Every element need to be divided with commas. Clear? That is the purpose of split function. Split function లో ఏదైనా మీరు స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఇస్తే ఆ క్యారెక్టర్ తో ఎలిమెంట్స్ ని డివైడ్ చేస్తాం. సపోజ్ కన్సిడర్ లైక్ దిస్, ఐ డిడ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్, రైట్? then we no need to give comma here also. Clear? This is how we need to give the input. Okay. So print is a predefined function and dups is the name of the function where this statement represents the calling function. And this is how we can close the main. Hope everyone have understood the main function. Main function lo enter elements of a list. This is the prompt message which we get as soon as we run the program. Enter elements అన్నప్పుడు ఈ elements ఇవ్వాలి. Not only these elements, you can provide your own elements also, but the elements need to be given by using this split function. Split function లో ఏదైనా స్పెషల్ క్యారెక్టర్ యూస్ చేస్తే ఆ ఎలిమెంట్స్ మధ్యన కూడా ఆ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ తో సెపరేట్ చేయాలి. స్ప్లిట్ ఫంక్షన్ లో ఏ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ యూస్ చేయకపోతే then we need to give a space. We need to provide with space. Since interpreter treats it as a space. Split function లో ఏ క్యారెక్టర్ ఇవ్వకపోతే ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది స్పేస్ కింద ట్రీట్ చేసుకుంటది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతి ఎలిమెంట్ మధ్యలో స్పేస్ అనేది ఇవ్వాలి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ది కాలింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే. ఇక్కడ ఫర్ లూప్ ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవుతుంది? మనం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే తీసుకుంటామో అన్ని సార్లు రిపీట్ అవుతా ఉంటుంది. అన్ని ఎలిమెంట్స్ అన్ని సార్లు ఫర్ లూప్ అనేది ఇటరేట్ అవుతా ఉంటుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్. So coming to here, we have discussed these two statements. So duplicates is an empty list. So scene is an empty set. Next in the for loop, for I. So here, what is list 1? So list 1 means 1 2 3 2 1 5 6 3 5. ఇప్పుడు ఫస్ట్ I అనే ఇటరేషన్ ఏం చేస్తుంది? 1 అనే ఎలిమెంట్ తీసుకుంటది. Here the variable I takes the element 1. Next, if is the condition I అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు 1 not in. See, this is an operator. Not in is an special operator in Python programming language. Not in scene అనేది ఏంటి? an empty set. Suppose ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే scene లోకి ఈ ఎలిమెంట్ యాడ్ అవుతుంది. Once again I am repeating these two statements. So clearly understand this program. If this program has been understood, the program of 9C is very easy to understand. Okay. Once again I am repeating these three statements. ఈ 3 statements ఏం చేస్తాయి అంటే, ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ అనేది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో 1 అనే వాల్యూని క్యాచ్ చేస్తుంది. 1 అనే ఎలిమెంట్ ని క్యాచ్ చేస్తుంది. సో లిస్ట్ 1 అంటే ఏంటి? లిస్ట్ 1 consists of all these elements. So in the for loop first iteration, I catches the value 1. Next, if condition lo, if it's a keyword, it's a condition. If I ante enti 1, not in is an operator, scene is an empty set. Empty set lo 1 అనేది ఉందా? లేదుగా. not in. So here the condition is true. So I ante enti 1 not in scene అనేది ఏంటి? empty set. So 1 not in scene, కండిషన్ ట్రూగా. కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఈ 1 అనేది ఈ సీన్ లోకి యాడ్ చేసేస్తాం. Now our list is empty list.
scene will be consists of one element called 1. Scene is a variable which consists of one element called 1. In the next iteration, it takes 2. In the next iteration, it takes 2. It in the sense I value considers 2. Okay, if 2 not in scene, if 2 not in scene, scene లో ఇందాకేముంది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో 1 ఉంది, 2 అనేది ఉందా లేదు కదా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ 2 అనేది కూడా సీన్ లోకి యాడ్ అవుతుంది. సెకండ్ ఇటరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత డూప్లికేట్స్ అనే లిస్ట్ లో ఇంకా ఎంటీగానే ఉంది. సీన్ అనే వేరియబుల్ లో 1, 2 అనే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 1, 2 అనే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇన్ ది థర్డ్ ఇటరేషన్ I catches the value 3. In the third iteration I catches the value 3. Again if 3 not in scene, scene అనే సెట్ లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 1, 2 అనే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన ఎలిమెంట్ ఏంటి, 3. సో 3 అనేది ఆ సీన్ లో లేదుగా. ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి సారీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది కాబట్టి ఈ 3 అనే ఎలిమెంట్ కూడా ఏమవుతుంది, ఈ సీన్ లో యాడ్ అయిపోతుంది, ఈ సీన్ అనే వేరియబుల్ లో యాడ్ అయిపోతుంది. సో ఆఫ్టర్ ది థర్డ్ ఇటరేషన్ ఆల్సో our list will be in empty state and scene will be consists of 3 elements 1, 2, 3. Okay, next in the fourth iteration I value considers the element 2. I value considers the element 2. Okay, now come to the if condition. If 2 not in scene, 2 not in scene, already scene లో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి చూడండి, 1, 2, 3. మరి ఇక్కడ 2 నాట్ ఇన్ సీన్ అన్నప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది కదా. ఇఫ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి దెన్ ది ఇంటర్ప్రిటర్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ది ఎల్స్ కండిషన్. ఎల్స్ కండిషన్ లోకి వచ్చి డూప్లికేట్స్ అనే లిస్ట్ కి యాడ్ అవుతుంది. సో 4 ఇటరేషన్స్ అయిన తర్వాత ఈ 1, 2, 3 అనే వాల్యూస్ సీన్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ 2 అనే వాల్యూ డూప్లికేట్స్ లోకి వెళ్తుంది. Next we shall discuss another iteration also. So coming to the fifth iteration, the I value considers 1. As 1. Now check if 1 not in scene, 1 అనే ఎలిమెంట్ సీన్ లో ఉందా లేదా. సీన్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారు, 1, 2, 3 అనే ఎలిమెంట్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయిందిగా. హియర్ ద కండిషన్ has been failed. So the if condition will not, so the body of it, the interpreter does not enter into the body of if. Okay, it enters into the else condition. And what does it do? Already ఇక్కడ మనకి డూప్లికేట్స్ లో ఉంది, 2 అనే వాల్యూ ఉంది. 2 పక్కన ఈ 1 అనేది అపెండ్ అవుతుంది. సింప్లీ స్పీకింగ్ ఇన్ వన్ స్టేట్మెంట్, ఇక్కడ వచ్చిన ఎలిమెంట్ కనుక ఫస్ట్ టైం వచ్చిన ఎలిమెంట్ అయితే సీన్ అనే వేరియబుల్ లోకి వెళ్తుంది. సపోజ్ ఇక్కడ వచ్చే ఎలిమెంట్ కనుక సెకండ్ టైం అంటే మోర్ దాన్ 1 టైం అయితే it enters into the duplicates list. That is the difference. సో ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ టైం వచ్చిన ఎలిమెంట్ అయితే సెట్ లోకి తోసేస్తుంది, సీన్ అనే సెట్ లోకి తోసేస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చే ఎలిమెంట్ కనుక మోర్ దాన్ 1 టైం అంటే డూప్లికేట్ అయితే it throws into the duplicates list. Okay, finally return duplicates. Why I am telling the interpreter to return duplicates in this sense, here the question is to find all the duplicates. They are not asking about the unique elements. They are asking about the duplicates. So duplicates in this sense మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 5. Okay, we shall check the program. Sorry, 2, 1, 5 అనేది 3 times వస్తుంది. 5 అనేది 3 times వస్తుంది. Okay, we shall check the output. Go to file, save the program, go to run module. So remove these elements, go to file, save, run module. Now open IDLE prompt. Open IDLE prompt. See here, enter the elements of list. So enter the elements of list means we can give any sort of elements, right? Like in the program we have discussed the elements like 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 5, 6, 1, 2, 3. These are the 10 elements which we have discussed. So the duplicates are this one, 2, 1, 3, 5.
2, 1 and 3 phase are the elements in the program. Clear all of you? Hope everyone have understood the program of 9b. 9b. These are the duplicate elements. Clear? So, are anyone having doubts regarding 9a and 9b? In the first program, we have discussed how we have discussed whether two strings are nearly equal or not. And in the second program, we have discussed to find the duplicate elements in a list. And in the last program, see last program 9c, write a function unique. So now we need to write a function as unique to find all the unique elements of a list. To find all the unique elements of a లిస్ట్. సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేసాం, డియూపిఎస్ అని ఒక ఫంక్షన్ తీసుకొని లిస్ట్ లో ఉన్న డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ప్రింట్ చేయమన్నాం. సో 9c ప్రోగ్రామ్ ఏం చెప్తుంది, యూనిక్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకొని మనం తీసుకున్న లిస్ట్ లో యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ ని మొత్తాన్ని ప్రింట్ చేయండి అని చెప్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 9b అండ్ ఆఫ్టర్ ఓపెనింగ్ 9c. Now I am opening the file called 9c so that I will share with you. So I'm going to share 9c. So this is the program of 9c. This is the program of 9c. Okay, the entire program is same. The entire program is same, but the only difference between two programs is this statement. If you are if you are ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ అర్థమైతే the program of 9c is very easy. సో ఇందాక తీసుకున్నట్టే మెయిన్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఎంటర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ లిస్ట్ అన్నాం. ఏవో కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఒక 10 ఎన్నో ఉంటే ఆ 10 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాం. సో లిస్ట్ 1 లోకి యాడ్ చేస్తాం. స్ప్లిట్ ఫంక్షన్ అన్నాం. ఈ ఫర్ లూప్ ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవుతుంది అంటే ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ వీ హావ్ టేకెన్ ఇయర్. ఒక 10 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఫర్ లూప్ ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవుతుంది, 10 టైమ్స్ ఇటరేట్ అవుతా ఉంటుంది. 10 టైమ్స్ ఇటరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో స్ప్లిట్ ఫంక్షన్ లో నేనేమి స్పెషల్ క్యారెక్టర్ యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇంటర్ప్రిటర్ ట్రీట్స్ యాజ్ స్పేస్. Interpreter treats as space. So this is the calling function. This is the calling function. Okay, from is a keyword, collections is a package name, import is a keyword and counter is the module name. From, import అనేవి ఏంటి keywords. So collections is the package name, counter is the module name. So for this also I consider a parameter called list1. For this also I consider a parameter called list1. Okay, now return is a keyword. Return is a keyword. What does this program return is this entire thing. This entire thing. So in order to understand this statement, first of all I would like to discuss with all of you what is map function, what is filter function and what is lambda. ఈ స్టేట్మెంట్ మీ అందరికీ అర్థం అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ we need to discuss about three functions called what is filter function, what is map function, what is lambda function. Clear? So I shall open in internet. So see, so what is filter function? What is filter function? Directly we shall go to the program. What is filter function? ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ గమనించిన look into this program. There is a list called letters. There is a list called letters. Letters అనేది ఏంటి, లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అంటే these are all the elements. There are 7 elements in a list called letters. In the same way there are 5 elements in the list called vowels. In the list called as. So what does it do is if letters in vowels, ఇప్పుడు ఇక్కడ if condition ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ letters in vowels. See this statement. It's a variable name, equal to is assignment operator. Here filter is the predefined function. ఇక్కడ filter predefined function ఏం చేస్తుంది, ఈ filter vowels అంటే ఏంటి, here function name. ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని లెటర్స్ అంటే ఏంటి, లిస్ట్ నేమ్ అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్. సి దీన్ని ఫిల్టర్ చేయటం అంటే ఇఫ్ దేర్ ఆర్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ then those elements will be filtered here. Clear all of you? ఇక్కడ లెటర్స్ అనే లిస్ట్ లో నెక్స్ట్
ఫిల్టర్ ఓవెల్స్ అనే ఫంక్షన్ లో ఓవెల్స్ అనే లిస్ట్ 2 లిస్టులు ఉన్నాయి. లెటర్స్ అని ఒక లిస్ట్ ఉంది, ఓవెల్స్ అని ఒక లిస్ట్ ఉంది. దీనికి ఈ లిస్ట్ కి మనం ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ అప్లై చేసినప్పుడు కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్. That is the purpose of using filter function. In the same way, what is map function? What is map function? The purpose of map function is it applies a given function to each item of the iterable. Suppose if a list consists of 10 elements, ఆ 10 elements కి కూడా మనం ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ అప్లై చేయాలి అంటే మ్యాప్ ఫంక్షన్ తో చేసుకోవచ్చు. So the purpose of map function is it applies a given function. మనం ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ ఇస్తే ఆ ఫంక్షన్ మనం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే తీసుకుంటామో అన్ని ఎలిమెంట్స్ మీద అప్లై చేయాలి అనుకుంటే then we need to use a function called map function. Okay, in the same way, once I shall remember you what is lambda. So any one of you remember what is the speciality of lambda? Lambda is a keyword in Python. So these are called anonymous functions. Why? Because here we are not going to use the keyword called def. Lambda అనే keyword ని యూజ్ చేసాము అంటే def అనే keyword ని యూజ్ చేయం. So once if we are going to use lambda keyword, we need to remember it as anonymous function. See, look into the syntax of lambda. First we need to give the keyword space followed by the argument list colon expression. So look into the example. Sum is a variable, equal to is assignment operator, lambda is a keyword, and I consider 2 arguments here. మనకు ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్, 2 ఉంటే 2 arguments, more than 1 arguments ఉంటే we need to separate them by comma. If there are more than one arguments, then we need to separate them by using comma. Here colon, after colon this is called the expression. Okay, this is the purpose of lambda function. So remember this syntax. Lambda space, we need to provide the argument list colon followed by the expression. Okay, now we shall go to the program called 9C. This program, now look into this program and understand the statement. So list is a predefined method. Okay, map function, the purpose of map function is మనం ఇక్కడ ఏదో ఫంక్షన్ ఇస్తున్నాంగా, లాంబ్డా ఫంక్షన్ అనేది ఇస్తున్నాంగా. ఈ లాంబ్డా ఫంక్షన్ అనేది మ్యాప్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ప్రతి ఎలిమెంట్ కి అప్లై చేస్తుంది. దిస్ మ్యాప్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు apply a specified function to all the elements given in a list, to all the elements given in a list. See here, lambda is a keyword, x, here I consider only one argument called x, and this is the expression. So filter function ఏం చేస్తుంది, రెండు లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ ని ఫిల్టర్ చేయటం అంటే if there are any common elements among them, those common elements will be separated and will be printed. Okay, ఇప్పుడు ఒక లిస్ట్ లో ఏ ఉంది, కింద లిస్ట్ లో కూడా ఏ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అక్కడ, what does it perform means 1 అనేది అవుట్పుట్ కింద, సో ఏ అనేది అవుట్పుట్ కింద వస్తుంది. సో ఫస్ట్ లిస్ట్ లో ఏ అనే వాల్యూ ఉంది, సెకండ్ లిస్ట్ లో కూడా ఏ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది. సో when the filter function is applied between those two lists, the element a will be given as 1. ఒక్కసారి ఏ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెక్ చేయండి, x of 0. So first it checks for 1 and 2. In between 1 and 2, filter function is being applied. The filter function is being applied. So 1 2 are both 1 and 2 same. Suppose here, check the condition. Lambda is the keyword, x is the argument, colon, and this is the expression. X of 1 equal to 1. Then if here the value is 1 and here also equal to 1, then the counter function will be implemented. The counter function will be implemented. In the same way, it checks for the 2, 3, 2, and so on up to the last element in the list.
మొత్తం చెక్ చేసుకొని ఫైనల్లీ యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అది మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇట్ థ్రోస్ దోస్ యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ ది అవుట్పుట్. క్లియర్? సో ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ ఈస్ యూజ్డ్ when if we consider two lists and if we apply filter function on those two lists, the common elements will be given as a single output. Suppose list A లో 1 అనే ఎలిమెంట్ ఉంది, లిస్ట్ B లో కూడా 1 అనే ఎలిమెంట్ ఉంది. ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ 1 ఏ లిస్ట్ A లో ఉన్న 1 లిస్ట్ B లో ఉన్న 1 సేమ్ కాబట్టి ఇట్ రిటర్న్స్ 1. అలాగా యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని చెక్ చేసుకొని యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో ఆ యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది, మనకి అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. క్లియర్? సో లాంబ్డా ఈస్ ఏ కీవర్డ్, ఎక్స్ ఇస్ ది ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది ఎక్స్ప్రెషన్. ఇక్కడ లాంబ్డా అనేది కీవర్డ్, ఎక్స్ ఇస్ ది ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది ఎక్స్ప్రెషన్. దిస్ టోటల్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి ఇటరేటెడ్. అంటే ఈ టోటల్ స్టేట్మెంట్ ఎన్నిసార్లు పెర్ఫార్మ్ అవుతుంది అంటే it depends on the number of elements we have taken in the list. It depends on the number of elements we have taken in the list, and the elements which are unique will be saved in the list. Here I have used list method also. List method em chestadi, oka empty list lo unique elements annitni tosestadi. Let us execute this program. So run module. See 1 2 3 2 1 5 6 sorry 1 2 3 2 1 5 6 1 2 3. So these are the 10 elements. See here, these are the unique elements. See, 1 here is repeated here, 2 is repeated here, and 5 is repeated for 3 times. So ikkada unique elements entante 3 and 6 are only single time. So these are called the unique elements. Ikkada element 3 and element 6 are only the unique elements which we are considered in the list. Clear all of you? So that is the end of lab cycle 9. That is called exercise 9. Clear? Okay, all of you. So look here. So first program is we need to check whether two strings are nearly equal or not. So nearly equal in this sense when we can generate the same value by using a single mutation. So the second program is we need to find all the duplicate elements in a list, and the third program is we need to find unique elements in a list. In all these three programs we need to implement the concept of functions. Clear? In the next class, we shall discuss about exercise 10. Are there any queries in today's session? Sir, Okay. Thank you. 9C program. Sorry, 9C. 9C written line, sir, explain. So this is written, right? This is written. 9C program. Thank you all.